Hello, everyone. So today is day 5 for the 30-day speaking challenge in July. I wish I had made this recording earlier, but it's not midnight, so okay. It is still daylight outside, but I wish I had done this like earlier in the day. So, um, in terms of like sustainability and the routine, like what's getting in the way, kind of what steps are there that I need to deal with. So one of them is a little bit the unpredictability of my children in the background. Are they going to be behaving? Are they going to be yelling? Are they going to be fighting over toys? Are they suddenly going to barge in the door and make a lot of noise? So that's something that can become a distraction. What else? I don't know. Getting up early, taking care of the breakfast and the food first, before thinking about a few other things. I don't know, like content for social media, Instagram, or what am I going to write for the email for the day. So responding to messages, emails. So that stuff seems to happen no matter what throughout the day. So if I can perhaps kind of take care of the recording before all that stuff starts, that would be even better. So before things kind of get really active throughout the day, before there are too many distractions, that would be better. One thing I've noticing now with just doing this recording and then switching English, Spanish, French, German, Italian, Russian, this has been easier. So I haven't bothered kind of stopping with a different recording, uploading a different recording, editing it. I'm just doing this all in like one take, very little preparations, just so I can kind of probe and test vocabulary in the different languages. I realize that I might be kind of lacking vocabulary words, but I'll try to express an idea if I can on the topic, and realize like, okay, that's where I need to learn a few more words. I've gotten a little bit of feedback so far. I think some Spanish, some German. That's been nice. I'm going to try to see if I can isolate a couple more of these video tags about where I'm speaking one language or another, put them on the Google Documents and see if that results in a few more views or comments as well, instead of just on that one post in Facebook where I'm kind of discreetly sharing it. What else? This feels sustainable. Feels like I'm able to speak for quite a lot, actually. When I was starting to do this kind of a one video and try to just get it as like 1 minute per language, and try to get this recording down in a short way. However, the more I speak, the more I realize like I have things to say, depending on the topics. Like yesterday, I was able to speak for about 40 minutes in the 6 languages. So there's maybe like 10 minutes in one language and maybe about 8 minutes in another, and then progressively getting down to maybe like 4 minutes when I got to the last language. But where I have more vocabulary and more things to say, I'm able to speak for a longer period of time. So I guess that is a good thing. However, for the kind of the students I work with for language learning or for exam prep, I do also need to encourage them to kind of trim down and paraphrase and get to the point a little bit more. So those are some things I also want to worry about for myself, and realize I probably wouldn't expect people to watch like 40 minutes of these videos, but it's a little bit more for myself, for my own practice, and the fact that I can switch between languages and keep talking on certain topics. So that making one recording, being able to switch through all of them, download it, save it, change the name, upload it, those steps, there's very few steps involved, and that feels minimal. It doesn't feel too
intensive. It's just figuring out like, okay, when can I record this throughout the day, get that kind of a check mark, and then move on. There are some things that I reflect on as well that come up into the next day's email sometimes, or things that I observe, or things that I listen to in other people's recordings as well. And what else? This is starting to feel sustainable. I feel like I'm able to do this each day, and things are able to continue. In terms of the books like Atomic Habits and also The Power of Habit by Charles Duhigg, this idea of cue, craving, response, reward. The cue, what could I use as a cue for that? But if I could kind of pair up two activities, perhaps like, let's say, getting my morning coffee, that could be something that I do as I'm getting the coffee ready. That could be something. What else? The craving, I'd like to get some feedback. I'd like to get some comments. So that's something, some corrections. I have gotten a little bit, but by sharing these recordings, getting them at least tagged for the where am I speaking, that would probably make it a little bit easier to share that with people, to say, hey, can you check this out? What else? The reward. Right now, the reward is just proving to myself that I can speak in these different languages on different topics and keep things going, and I'm able to switch between the languages. That is a reward in itself. I'm able to prove that I can do that to myself. And the craving is just like to keep the streak going. That is a reward in itself. And how can I make this easier? I guess just do this earlier in the day before I get too many messages, too many emails coming in that I need to reply to. Also, just like getting a good night's sleep so that I'm not tired the next morning. That would be something that could kind of help make sure I get enough sleep. So getting this recording in earlier in the day, getting the email written, that helps as well, to just make sure I can kind of shut things down and head to bed at an appropriate time. So I get a good night's sleep. So I'm refreshed in the morning. That way I could start the morning before everybody's awake and everybody's kind of really active. I know I've listened to some recordings about like, okay, I could give myself a piece of chocolate, but then, yeah, that's going to create some other things on health related issues. But earlier this year, I started doing a fitness program like in January, February, and the beginning of March, when my gym and the coaches were still open. And I was able to go down from like 83 kilos to about 73 kilos over the course of like 2 months or so. And even now, even though I haven't been exercising at all, I've still managed to like drop another 3 kilos. So I am down, fluctuating of like around 70, 71 kilos, and it surprises me. So I'd like to get back. I mean, I keep saying I'd like to get back into exercise. So combining exercise and language learning, that would be another thing I'd like to do. Also adding in my comments from the month or from the different languages, and build a language app for myself, program it in like JavaScript and HTML, and turn the corrections into little flashcards and test myself. That's something I would like to do as well. And then share that with people, so you can see like, here are things that you can test yourself. You can convert your notes and things into your own digital testing or memorizing, or kind of refreshing your memory on that stuff. What else? That's just there's a few things for the routine. And I realized that with the Power of Habit with Charles Duhigg, that's when I was discovering a little bit of these like cue, response, reward. And in order to be able to change a habit and replace it with something a bit more sustainable or beneficial,
I realized at the time I was like failing so frequently at the challenges, like starting strong at the beginning of the month and then making lots of recordings and struggling with like keeping it up. So I try to challenge myself into like fail at failing. And it was kind of a bit of a mind hack because I ended up succeeding by challenging myself to fail at failing. So when I failed at failing, I succeeded. And I managed to do that for about 6 months, just kind of each day like, okay, I'm going to fail today. My goal was to fail, and I failed at that because I made my recording. So my goal was to break the streak, or to challenge myself to, it worked somehow. But at the time I was doing like 6 separate recordings, and that just got really, really challenging to sustain. I think I was not doing video. I was just doing like speak pipes. So I was just doing one after another. And then I think dumping all of those separate recording links into like a Facebook post. I was able to keep that going, but yeah, at the end, it like I was on vacation as well, Christmas and New Year's, and it started to get like a little tricky with the time change and then being in other people's houses and just not really having a moment by myself. So it just kind of fell apart until, and then I just try to reassess things from there. Hola a todos. Hoy es el día número 5 en el desafío, en el reto en julio, y estamos hablando de las rutinas y cómo podemos hacer sistemas de productividad que funcionan y que no son que son sustentables, y cuántos pasos, cuántas etapas hay entre el pensamiento y la acción. Por ejemplo, pues con la cámara y la compu, pues primero tengo que prender la compu. A veces tengo que checar que tengo el micrófono prendido y activado. Luego estar pensando en si mis hijos van a estar ruidosos o si van a haber interrupciones. Pero la mayoría del tiempo ellos me dejan, como saben que la puerta de la oficina está cerrada, entonces saben que tal vez tengo una clase o tal vez estoy ocupado. Y me doy cuenta que pues, se oye fácilmente en la casa si alguien está hablando aquí. Entonces hay menos posibilidad que van a llegar y querer interrumpir eso. Nada más tengo que checar que la compu está prendida con su cable. Eso es otra cosa de vez en cuando, porque ahorita veo que la luminosidad está bajando y me está diciendo que pues enchufa el cable. Entonces eso es otra cosa, la electricidad y la batería. Y a veces, de vez en cuando, tengo que checar cuáles preguntas de la tema yo sugerí para el día. Y estamos sobre todo hoy hablando de los libros de Atomic Habits de James Clear. Y también hace 2 años estaba leyendo The Power of Habit by James Duhigg. Y eso me cambió muchas ideas cuando leí por primera vez, y también mirando los videos de su TEDx Talk y entrevistas. Y en esa época pues estaba yo con muchos fracasos en el reto de empezaba al principio del mes y luego no continuaba fácilmente. Tenía 5 o 6 idiomas que intentaba hacer, y cada vez había uno que estaba muy débil, casi pues, básicamente al principio,
y estaba muy dependiente del Google Translate, no podía leer el alfabeto, como en ese caso el árabe, y me sentía que pues no hacía yo ningún progreso y no me acuerdo de casi nada. Estaba leyendo unas cosas, pero pues no me servía de mucho, entonces dejé de grabarme en árabe, que ese sistema no era práctico, de intentar como grabarme sin saber nada y sin tener método o maneras de estar aprendiendo un nuevo vocabulario o las frases. Y ahora esta vez estoy no intentando usar un idioma débil como japonés o portugués. Estoy nada más concentrándome en los idiomas que he estudiado, como en cursos o en la universidad, y quiero tener esos cinco más, además del inglés, pues no tengo que practicar eso, pero me gustaría poder decir que sí puedo hablar 6 idiomas. Sé que el español y el francés son mis idiomas más fuertes, pero a través de este último mes que estoy practicando con alemán, italiano, siento que estoy ganando un poquito más de fluidez y también hay retroalimentación que me dice que, pues, que es comprensible, entonces eso me da un poco más de confianza a seguir practicando. Entonces, si puedo hacer esas grabaciones más temprano en el día, sería mejor. En junio, pues todavía estaba como viendo qué hacer con la rutina y ciertos días muy llenos, muy ocupados de clases. Entonces, al final del día, pues estaba escribiendo el correo y grabándome después de medianoche. Entonces, pues obviamente era un poquito después del final del día, pero como lo estaba haciendo la práctica antes de dormirme, entonces eso era una, un, ¿cómo se dice? Un non negociable que no importa lo que pasara, iba a hacer una grabación y lo hice cada día. Y en esos casos es lo que funcionaba la primera vez cuando estaba en el Add One Challenge, de hacer algo cada día para el ruso, sin falta. No importaba si estaba cansado, hacía algo y luego tenía como derecho de ir a descansar y ir a la cama. Um, y, y etcétera. Eso es todo, yo creo, para hoy. Así que voy a seguir con los otros idiomas ahora. Entonces, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5e jour du défi en juillet. On est en train de parler euh, de la routine quotidienne pour apprendre les langues et aussi les habitudes soutenables. Et il y a 2 livres que j'aime bien, The Power of Habit par Charles Duhigg et Atomic Habits par James Clear, que j'ai commencé à lire et écouter. Et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes astuces pour les méthodes, les stratèges et comment pouvoir créer une ambiance et créer une routine où les efforts de mettre tout ça en place ne sont pas insurmontables, qu'on arrive à le faire facilement, pas intensivement et pas sans être burnt out, mais avec un juste milieu où il y a un effort,
c'est pas trop, c'est pas rien non plus. Et on est conscient de ça. Et petit à petit, ça devient une habitude. Et il y a une possibilité de faire mieux, un petit peu mieux, comme en 1% chaque jour. Et au bout d'un moment, ces 1% mieux, ça va accumuler et faire une croissance exponentielle. Euh, donc, c'est pas forcément linéaire, mais ça peut commencer à prendre un effet et prendre un élan. Euh, pour moi, je sais que le matin, ce serait mieux que le soir parce que j'aurai de, plus d'énergie, j'aurai plus les neurones connectés. Et à la fin de la journée, je suis assez fatigué et je sais que je veux juste dormir et que c'est pas super pour penser, parler et réflexionner parce que des fois je mets des thèmes un peu complexes et un peu euh, laborieux. Euh, et mais si j'arrive à faire ça le matin avant qu'il y ait trop d'interruptions ou beaucoup de messages qui attendent une réponse, ce serait mieux. Donc peut-être je pourrais lancer la machine à café, faire les enregistrements et puis revenir prendre mon café et préparer la petit-déj pour les enfants. Et voilà, ce serait un, deux, trois trucs peut-être lancés pour la journée. Et aussi après cet enregistrement, je vais comment renommer. Là, aujourd'hui, je suis en train de prendre des notes sur les temps. Donc, comme ça, ce serait encore plus rapide pour savoir où j'ai commencé, où j'ai changé de langue. Comme ça, je peux taguer la vidéo plus rapidement. Et après ça, commencer à écrire le courrier pour la journée et penser à autre chose. Et si je peux dormir plus tôt, bah, je vais pouvoir me lever plus tôt et avec plus d'énergie. Donc, je crois qu'il y a faire les enregistrements et faire le courrier très tard dans la nuit, bah, ça a un impact sur le jour suivant. Et ça, c'est une mauvaise accumulation de stress, de fatigue, de manque de sommeil. Et si je peux gagner dans l'autre sens, de faire ça plus tôt, avec plus d'énergie, donc il y a nettement un changement positif avec les routines. Donc voilà, ça serait tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 5. Tag in den Herausforderungen und ich möchte sagen, vielen Dank, Nina, für die Korrekturen. Es hilft mich sehr und ich lese alle, was du hast geschrieben und ich werde lesen und lernen es und vielen Dank. Heute sprechen wir ein bisschen über wie machen wir für die Praxis jeden Tag. Und es gibt 2 Bücher und ich lerne gerne diesen 2 Bücher. Sie heißen The Power of Habit von Charles Duhigg und Atomic Habits von James Clear.
Ich habe The Power of Habit gelesen in 2018 und das Buch hat mir sehr geholfen. In dem Moment, ich konnte nicht jeden Tag Audioaufnahme machen. Ich könnte beginnen für die ersten Tage, aber dann vielleicht ich war müde oder ich hatte viele Arbeit mit, mit den Englisch Kursen und dann ich habe nichts gemacht und dann ich wollte etwas machen, aber es war ein bisschen, es war schwierig. Aber mit diesem Buch, The Power Habit, ich, ähm, ich, ich habe gesehen, dass ich könnte machen etwas andere oder different. Ich könnte change die Routine und jetzt mit das Buch Atomic Habits, ich denke an ein Systeme, ich weiß es nicht, wie sagt man das auf Deutsch, und in diesem Monat und im Juni ich habe nur ein Videoaufnahme gemacht für Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Russisch. Und es ist einfach für mich. Ich kann es machen jeden Tag und dann ich habe es im Internet und ich kann jeden Tag es machen. Heute ist 35 Tage und ich habe jeden Tag etwas gemacht und ich denke, dass ich kann continue es und it's sustainable Tag. Das ist alle für heute. Vielen Dank und tschüss. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 5 e parliamo un po' della routine per praticare le lingue straniere e posso fare queste registrazioni ogni giorno. Ho cominciato nel 1 giugno e oggi è numero 35
e parliamo di libri, The Power of Habit, da Charles Duhigg e Atomic Habits da James Clear. E questi due libri mi aiutano molto per pensare nella routine e come fare um, miglior. Per esempio, um, in questo mese faccio una sola registrazione in 6 lingue e quindi questo è più facile per me e posso continuare ogni giorno. Um, e dopo ehm, cosa più posso dire? Ehm, mm, mm, mm. Quando voglio fare questa registrazione, um, devo pensare, voglio fare questo nella mattina perché nella sera sono molto stanco e non posso pensare facilmente e solo voglio andare in letto e è più difficile ehm, fare questo, ma penso ehm, facilmente quando non sono stanco e per esempio ora um, la ora è la sera, ma voglio fare questo la mattina e penso che um, mm, um, domani voglio fare nella mattina. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня день пятый из Challenger, и мы поговорим о том, что мы делаем каждый день, чтобы практиковать и, и, и также я, я, я прочитал книгу Power of Habit из Чарльза Дуига um, 2 года назад, и эта книга мне помогала много. И сейчас я начал читать книгу Atomic Habits из Джеймса Клирова. И это также помогает мне много. И я думаю сейчас, как могу получить рутину. И думаю, что если я могу делать аудиозаписи раньше,
это будет хорошее для меня, потому что когда я делаю это поздно, когда это уже полночь или почти полночь, я устал и только хочу пойти спать. И, но это легче, когда это раньше. И думаю, что я могу продолжать делать это рано. И так. И так, думаю, что этот раз я уже слал 35 аудио записи. И думаю, что сейчас я могу продолжать каждый день без проблем. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока до завтра.